Ach, ja. Habe ich gerade irgendwie so ein täglich grüßt das Murmeltier-Moment oder fängt es gerade wieder mit Genshin an um ungefähr gleiche Zeit? Jetzt ist das. Aber heute haben wir ein wenig Moin Morph, ja, Mahlzeit. Eher. ähm, heute haben wir einen anderen Task wie gestern. Heute wird es nicht so random wie gestern. Heute wird es zielstrebig. Ich kann ja trotzdem mal Teamspeak anmachen. Erstmal hier die Seite wieder laden. Oben die Seite noch aufmachen. Was haben wir hier? Muss ich irgendwas abschalten? Ist alles richtig an? Jo. Tägliche Einladungen. Haben wir dann noch irgendwas Neues zum Claim? Oder sind wir soweit durch? Wir sind soweit durch und noch 2 Tage vor uns. Das passt. So. Bin noch am Frühstück. Ja. Morph, nur weil wir noch am Frühstücken sind, heißt das nicht, dass es Frühstückszeit ist. I see what you mean, but no. Unser Morgen ist für andere Leute der Mittag. Unser Mittag ist für andere Leute der Abend. Unsere Nacht ist für viele Leute manchmal auch schon der Tagesanfang. It is what it is. So. Versteckte Klinge, wo bist du? Herrgott nochmal, nein! Das ist genau wie morgen ist erst nach dem Schlafen. Nein. Morgen ist ab ist ab 0 Uhr. Quasi. Ich verteidige diese Variante. So, Weltenaufträge. Nein. Ich suche Legendenaufträge und zwar Heilungssuche. Yes. Da wollen wir hin. Heute geht's um Baizhou. Mal gucken, wie schnell wir damit durchkommen. Dann kriegen wir vielleicht noch Yui durch. Und wenn wir ganz, ganz sportlich sind, and I'm not looking forward to this, kriegen wir noch den werten Kavi durch und ja, jetzt it's Big Brain Time. Das Event. Oder zumindest das Intro vom Event. Eigentlich will ich nicht. Eigentlich will ich nicht. Aber gut, it is what it is. Dann gehen wir doch mal zu Chichi, dem kleinen Ming wahrscheinlich, und Heilkundler Guy. What's your name, buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? Alter, der Schatten. Are you lost? No, I'm not. Ayu. My name's Ayu, and I'm here because... Hey there, Chi-Chi. Hi, Gui. What's going on? Guai, okay. Hi, Traveler and Paimon. Immerhin kann sie sich Ah, unseren you've Namen actually merken. come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, Nee, 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 listen nee, to nee, me. nee, nee, nee. I'm not the one who's lost. It's my dad. Your dad? How does a fully grown man manage to get lost in Liyue Harbor? Well, my dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. So, what about your mom? She went out Tot. a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Uh-oh. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Rite, so I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? When we got to the city gate, I took a moment to ask the Millith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. I asked the nö. Millith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I can ask some other people in the city to help. You came to the right place. Oh We're ja. pros at finding people. Isn't that right, Traveler? Er ist sowas von Junction richtig. can help.
She has a good sense of smell, like a dog. Hey, who's talking about me behind my back? Yes! Sheng, Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baizhou? Onkel Baizhou. Uncle Baizhou? Sheng, now's not the time. My dear boy, could you tell me more about your father's condition, as much as you can recall? Yes, Dr. Baizhou. Die Übersetzung war gerade I see. katastrophal. And your family lives near Qingse Village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. Uh-huh. My mom doesn't like meeting other people, especially during Lantern Rite. She always tells me to just stay at home and keep my dad company. Is that so? Ayu, by any chance, is your mother's name Jiangli? Whoa, yeah, it is. Do you know my mom, Dr. Baizhou? I certainly do. Gui, Chi-Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Warum? Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber warum herbei? Er sagt doch ganz klar Dr. Baizhou. Genshin, Universe, warum? Why you do that to us? Come on, get your shit straight. Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, Sammlung. really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. Family is very important. Thank you. Dass du dich Then daran I'll erinnerst, leave you ist to ein handle Wunder. the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come Kleiner with loser me and Zombie. Ayu? Let's start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. So, ich muss mal kurz was machen. Ja, ich weiß, wir sehen unsere Karte, aber die Karte ist nicht so wichtig, finde ich. Deswegen gehen wir in die Szene hier rein. Wo ich die Kamera ausgemacht habe, ich Genie. Okay. So. Ja, gut, okay. Ein Greifer geht ein bisschen durch die Schrift, aber was soll's. So, unser Ziel ist es, da oben hinzulaufen. Ja, okay, dann, gehen wir doch mal dahin. Warte mal. Achso. Hopp. Oh nein, ich werde diese Dailies nicht machen. Nein. Du kriegst das Schwert irgendwann. Ja, toll. Es ist ein 3-Sterne-Schwert, wo ich mir denke, es ist nicht mal besonders. Just another one of those boring standard swords. Whatsoever. So, hallo. They searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. The city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. But where are we gonna get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baizhou. What brings you out this way? Was für die auch? Hallo. Universe. Was wird das? Trashiger übersetzt. Ich meine, Textzeilen zu verscheißen, ne? Okay, granted. Ist ja noch vollkommen legitim. Aber wirklich bei der clean Übersetzung reinzukacken, langsam wird's frech. Langsam wird's richtig frech. The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on?
Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. As for updates, I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. You will? Oh, great. We can't thank you enough. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. Yes. Was ich am Baizhou immer noch so witzig finde. Hauptsache ich gehe von hinten dran, dabei geht er schon fast zu meinem 80er-Squad. Bin auch dumm. Da. Er trägt einfach quasi eine Jacke als Cape. Also, ziemlich windige Jacke, aber ich find's lustig. Oder soll das ein Doktorkittel sein? Vielleicht ist es ein Doktorkittel. Das könnte natürlich auch sein. Und aus! Ach du Heiliger. Na gut. Luhua-Teich, ja, dann gucken wir doch mal. Nein, wir werden die Karotten nicht einsammeln. Ich weiß ganz genau, was das beschwört. Früchte brauche ich auch keine. Okay, da sehe ich mich schon eher. Dad! Also doch. Dad, can you hear me? Look, there's somebody over there! Also doch. Oh no, it's... Hey, you! Stop! Don't go any further! Watch where you're going! Oh, dear customer, Wangsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you all right? Huh? Dad! Hey, Hu Tao! My, who do we have here? It's the Traveler in Paimon, and... Dass ausgerechnet Hu Tao jemanden rettet als, naja, als Totengräberin. Ist schon witzig. My worst nightmare. Wollte schon sagen. I see she still hasn't warmed to you. Natürlich nicht. Er macht genau das, was ihr Business kaputt macht. Natürlich sind die Erzfeinde. Er, der die Leute heilt, sie, die darauf wartet, dass die Leute endlich abnippeln. Mensch. Thank you, Director Hu, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. You're... Ayu? Who am I? Your name is Jiao Liang, and you live just west of Qingse Village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog your memory? Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes, I'm Jia Liang, and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? Uh-oh. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. Sorry, Hu Tao. Gotta dash. Dinner's on us next time. Hold on a second.
You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baizhou. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? What? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of god remains in Jialiang's system. Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Paimon, sorry, what? God remains? There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? Now you're bringing my great-uncle into this? Baizhou, just what are you planning this time? Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jialiang here. I'm happy to do it your way, but only for my great-uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Oh yeah. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. Gott, dieser Typ ist ja anders lost. Wegen dieser Gottgeschichte. Blockages within the cardiovascular system. Reduced blood flow and energy circulation? I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baizhou, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baizhou's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baizhou? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. No, I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Thank you, Dr. Baizhou. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Hu, please feel free to hang around for as long as you wish. Boah, der Blick. It would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Any distractions heighten the risk of complications. Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. See you tomorrow, Baizhou and Changcheng. Bye for now, everyone. Alles klar. Are you ready, Baizhou? Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. Das klingt nach einer sehr weirden, exorzistischen Heilungsmethode. Aber egal. All's well that ends well, huh? You know, Paimon's kind of curious after hearing Baizhou mention those people from his past. What do you think they were like? Yeah, you must be curious too, right?
Let's go see what we can find out while Baizhou's busy treating Ayu's dad. Okay. Jetzt schon wieder. Wow. While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Guilty as charged. So, we were just a little curious about Baizhou's master. What was he like? Oh, and also, how come you and Baizhou could tell so quickly that Jialiang had god remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up, so our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baizhou learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baizhou's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baizhou's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. Drogen machen viel mit den Leuten. Lol. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. Man nennt es Konkurrenz und Enttäuschung. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics, and you've seen how wary Baizhou is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baizhou is that he's obsessed with the idea of immortality, but whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say.
Unsterblichkeit, ha? Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems like we have more questions than answers. Never mind. We'll just have to ask Baizhou himself about all of this tomorrow. So, erstmal die Truppe kurz ändern. Dann stellen wir mal das Numero-Team auf. Und den Traveler raus. So, ich muss mal kurz was machen. Ich habe gerade gesehen, es sind tatsächlich wieder Jobs aktiv. Dementsprechend möchte ich gerne... So. Ich möchte eher den Chat haben als alles andere, aber ist egal. Ist das Auto eingestellt? Ich hoffe es. Ich gucke, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt gleich am Handy sehen. Bei meinem nächsten Reward. So. Twitch Drops. Woohoo! Was ist eigentlich? Was willst du von mir? Was bist du? Oh nein. Oh, die Dinge habe ich ja schon. Das ist ja kein Problem. Platz der Karten. Was bist du? Das sind Decks und ihre Eigenschaften auf einen Blick. Ach du Scheiße. Supravox, Kolei Turbo, Ayaka, Kokomi und Klee. Ayamiya Combo Deck. Ayamiya? Achso, Aya und Mia. Okay, Ayaka und Yumi. Kurz um. Taubait. Adeptus und die Götter. Hehe. Da fehlt ein... gut, das müsste Ehe sein, aber... Euler Comp. My first deck. Bei 6 Level Up Character Cards. I don't know. Ich werde mit... das wird mir zu Meta, das Ding, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Dieses ganze Genies Invocation TCG-Ding, das wird mir echt viel zu Meta. Das muss es nicht sein. Ja, ich bekomme ständig irgendwelche Genshin-Drops. Keine Ahnung woher, Kappa. It's a new day! Let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jialiang is doing. Ja, tut mir leid, Morph. Ich habe halt Drops bei mir aktiviert und Genshin ist das einzige Spiel, was ich spiele, wo es Drops effektiv gibt. Dad! Oh, are you? Dad, you remember me! Yes, I remember now. Oh, are you? I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she? Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baizhou's gonna help too. Right now, all you need to do is concentrate on getting better. Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baizhou. Ich ignoriere das herbei einfach. My pleasure, really. It's the least I can do to honor my late master's dying wish. If anything, I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years.
Not at all, Dr. Baizhou. It's only because Jiang Li, what was her reason again? You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest for at least the next few days. Director Hu, do you have any further reservations about Jia Liang's condition? It seems like the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish. Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wang Sheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Oh, come on, Baizhou. I'm not that unreasonable. Ah. I've been stuck indoors for too long. Baizhou, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Ah, yes, of course. Everyone, please excuse Qiangsheng and myself for a moment. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. But in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person you trust. Who's there? Why did you follow us here? Oh, it's nothing. I just needed to get some air. What did I just say about putting on a brave face? Traveler, Paimon, the truth is, Baizhou did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Baizhou, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jia Liang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jia Liang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baizhou's strange choice of a necklace. Whoa! Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baizhou's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough. Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Changsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baizhou's life force is not unlimited. We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body, and soon.
Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Könnt ihr diesem Mann bitte helfen? Mhm. Könnt ihr diesem Doofkopf bitte helfen? Ist es eher, wenn man bedenkt, dass sie ihn gerade Dummy genannt hat. Die niedliche Form von Dumbass. So gut. Baizhou, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Entire life. Thank you, Traveler and Paimon. Huh. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You've helped us out before. The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Yes, I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jia Liang's exposure to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiang Li. Ach was. Die waren beide mal Schüler von dem? Ja gut, wenn sie aus dem Dorf kommen, wundert es mich jetzt nicht unbedingt, ne? Ach du Kacke. Einmal Kletteraktion, let's go. Mission ist da. Hallo junge Lu. Was geht? So. Oh, das ist eine ziemlich große Hütte. Not gonna lie. Die ist wirklich verschlagen. Whoa! There's a house all the way out here? Huh. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. Yep. Nor have I. And I've hosted clinics at Qingsa village many times in the past. If you ask me, Jiang Li was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiang Li? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. Wait, Changxiang, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened? I don't know. I did not witness the argument myself. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiang Li or her family in the future, I should do everything in my power to help them. Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. No.
Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Paimon never knew you were so selfless, Baizhou. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions, hmm? You ought not be quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the... Okay, that was the most suspicious-sounding thing you've ever said. Ne, wohl wahr. Let's leave the idle chatter there for now, hmm? Jiangli has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Maybe. Let's split up. But if anyone finds anything, we'll examine it together. Naja, okay, aber nicht so weit oben. Ah ja. Oh. Traveler, Paimon, come quick! Wir haben gerade auch was Interessantes gefunden. What is this? Chung Sheng and I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. Huh. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is alive. Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection over vast distances. Ein seltsames Gift, das aus einer Substanz und vielen Derivaten bestand. Weiter auch immer die Entfernung war, sie behielten eine Verbindung. Oha, okay. Hi, Chaos Party, na, was geht? Was geht, wie geht's? If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Das hört man gerne. Ja, läuft soweit. Ich habe leider zu viel Genshin heute vor, aber sonst ist alles gut. Wetter ist auch angenehm kühl noch, sagen wir es mal so. Nennen wir es kühl. Auch wenn es eher erträglich ist, aber egal. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear, to a varying extent, the call of the source. Du findest es zu warm? Okay, fragen wir anders. Wie warm ist es denn bei euch, dass es dir zu warm ist? Weil ich bin so ein Typ, so bis 25 Grad kann man noch aushalten. Alles darüber ist doof. Quasi. Und obwohl wir gerade 25,2 sind,
habe ich noch einen leichten Wind von 19,7, der hier durch die Wohnung schießt. Also von daher ist das vollkommen legitim. The call of the... Wait. So back when Jialiang ran off, maybe that explains where he was heading. Finde ich okay. Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient, the mother lode. This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? Ich weiß ganz genau, wer das war. Es war die Frau. Und warum hat sie es gemacht? Richtig, um ihn stärker zu machen. Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Nein, sie war's. Mal 3 Minuten draußen und habe schon einen Sonnenbrand. Ja, okay, das ist so eine Problematik, die ich auch habe, ja. Das ist doof. Mein Beileid an der Stelle. Viel schlimmer ist es, wenn du an so einem sonnigen Tag mal eben 14 Stunden draußen bist. Das ist assig. Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here, and who might have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying it was Jiang Li? Richtig. Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. Jiang Li does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? It's too early to draw any conclusions. We should question Jia Liang about it once he has made more progress in his recovery. Yes. According to the origins and symptoms of diseases, the minor lodes will disappear if the mother lode is purged. So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jia Liang's system without the need for any further treatment. Das ist gut. Ist ja voll easy, so eine Heilung. Do you know anything about god remains in Qingsa village? Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning of time. Adeptus. Didn't you used to be on good terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. Das Gedächtnis und die Kräfte von Changsheng sind viel schwächer als in ihrer Glanzzeit. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. Whoa, what? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. Hey, plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. Stronger and healthier? Wow, that's amazing! Ist klar, Pamela, dass du darauf direkt anspringst. Baizhou, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament?
trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? Nein, würden wir niemals tun. So. Da die Meister schon gestorben sind, kann ein solcher Pakt wirklich die Lebensspanne verlängern? Wer weiß. Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baizhou, you're mannequin man! Chung, you're just a pain in the neck! This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? With how antisocial they are? If it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common. What? Seems you're as well connected as they say, Traveler. We are truly fortunate to have you on our side. Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. You called? Gets Paimon every time. Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. Baizhou of Bubu Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The Lantern Rite, when we met briefly, I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Qingce village. A vile monster known as the Che once wrought havoc over this land, before it was subdued by Rex Lapis. The land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Qingce village was founded some time after that. The seal is still mostly intact. If the Che is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. Schade. I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name again.
Hmm? Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell. What a strange Adeptus. Rather different from the way I remember them. That's Xiao for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb-gathering trips. If we can find the cave... Master! Master, there's a problem. Gui? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? What happened? Don't panic. Just catch your breath and tell me everything. It's Jialiang. He was fine one minute, and then he suddenly took a turn for the worse. Already? How? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, back to Boo Boo Pharmacy now! Dann zurück zur Bubu-Hütte bzw. zur Bubu-Apotheke. Zeig mir nicht mehr die Daily an. Die wird nicht gemacht. Don't you even try. Dad! What's wrong? Dad? Don't be scared. Dr. Baizhou will be back soon. How is he doing? Oh, Dr. da ist aber Baizhou, jemand you're eilig am back. Laufen. My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started coughing up blood. Now he can't even get a full word out anymore. When Gui left, he was still conscious. But now... Gui, please take Jialiang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course. Don't worry, Ayu. I will cure your father. Baizhou's not gonna use Chang Sheng's secret art again, is he? Is there really no other way to save Jialiang? Oh, please don't worry. Dr. Baizhou will find a way. But... Mir gehen gerade ganz komische Gedanken durch den Kopf. Lassen wir das. Wenn ich bedenke, wie alt sie ist, also was für ein langer Zombie sie ist eigentlich ist, ne, dann so, nee. Keine Sorge, kleiner Mann, ich werde dich beruhigen. Morph weiß mit Sicherheit ganz genau, was ich meine, wenn er da wäre. Oh boy. Ad Astra ab... Ach stimmt ja, Farusam war die zweite. Stimmt ja. Farusam und Zaino. Boing, 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 boing.
Immer noch Respekt an sie, dass sie so laufen kann mit diesen Schuhen, ne? Warte mal. Kommt's mir nur so vor, oder läuft Ganyu aufrechter? Ha. Kleine Details, die mir jetzt erst auffallen. Die scheint sich mir nach vorne zu neigen, so ein bisschen Ninja-mäßiger. Oder Schwertkämpfer-mäßiger. Was mich ein bisschen wundert, wenn ich bedenke, dass sie ein Bogenschütze ist. Wobei, für einen Bogenschützen macht das eigentlich auch Sinn. Eigentlich ein bisschen nach vorne geneigt zu gehen, weil dann kannst du den Pfeil ziehen, Bogen schon halten und schon beim Laufen. Ah, maybe. Kinda makes sense. Wobei man auf der anderen Seite dann sagen muss, dann ist, wobei, ja, gut. Sagen wir's. Sagen wir es mal so. Sie hat einen japanischeren Ansatz in Sachen Kampf. How are you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? You're not gonna suddenly collapse again, are you? Oh, wird er. Much better, Ayu. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. Wait, where's Dr. Baizhou? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Ich will nicht wissen, wie es ihm gerade geht da hinten. Well, he must be tired from treating me for 2 nights in a row. I don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiang Li once we find her. Oh nein. Speaking of which, has there been any word of her whereabouts yet? No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll go check with them again in a bit. I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo Pharmacy for now. I can accompany Ayu to the Adventurers Guild. I suppose you're right. I'll have to rely on you this time. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baizhou in person once he's finished resting. Traveler, Baizhou hasn't shown his face ever since he went in to treat Jialiang again. Do you think he... Huh? Hey, wait up! Er ist wieder hinterm Haus. Huh? Ach nee, von hinten kommt. You're finally awake? That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. I managed to learn something. Jiang Li's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. So, how much longer do you think Baizhou's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? All right.
Hmm. Surely he hasn't. There's no way he could have just... Who's talking behind our backs again? Ah! Baizhou! Changsheng! Of course. There's no need to be concerned. I merely had to transfer a rather large amount of life force on this occasion. But, with Changsheng's help, I will recover in time. Jialiang seemed fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so soon? I made an error in my initial diagnosis. Jialiang is in fact suffering from more than one ailment, and as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. What? You mean, even if you got all the poison out of him, he'd still be sick? Yes. But more pertinently, the poison in Jialiang's system is there precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Jialiang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the patient at risk of coughing up blood and fainting, and in the longer term, causes irreversible damage to the internal organs. Though it was created from god remains, this formula is not a poison in Jialiang's case. Rather, it's his medication. Had he not taken it all these years, he likely would have died a long time ago. Huh. Okay. Still, using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. As time passed, and the poison accumulated in his system, it began to impact his cognition. Moreover, the longer he relied upon this medicine, the more resistant his body became to it. Jiang Li had to concoct ever greater quantities to ensure its continued efficacy, or he could have still perished at any moment. That explains why Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. God remains are extremely dangerous to be around, because humans have no natural defense against them. I shudder to think how many times Jiang Li has exposed herself to them. I fear that the situation is just as that Adeptus described. In an effort to save Jialiang's life, Jiang Li has abandoned all regard for her own safety. I never suspected that even Jiang Li would turn to the same path as so many others over the years. Perhaps this is the inevitable course of fate. To sacrifice one's own life to save others. To go beyond human means in order to do the impossible, whatever the cost may be. Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, I have stabilized Jialiang's condition for now, so our immediate priority should be to get ourselves back to Qingce village and find out where Jiang Li is. Her regular exposure to god remains over such a long period will have been catastrophic for her health. And given that she's already been missing for several days, I am fearing the worst. It's me, Traveler, Dr. Baizhou. It's Jialiang! Don't tell Paimon you overheard everything already. Dr. Baizhou, please let me come with you. You've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put yourself at risk for Jiang Li's sake. After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very least, I can show you the way. But I'm sure I'll be able to remember. I know there's a spot where she says goodbye to me every time she goes to gather her herbs. I'm sure I'll remember. I have to remember. Be careful. If
you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise, putting further pressure on your heart. For your own safety, you should stay here and rest. No! We're out of time! We have to go now. Right now. Before I forget everything again. This trip will be extremely dangerous, and there is a very real possibility that you will not return from it. Are you sure you're prepared for that? I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue. So why should I fear it? There's only one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very well. Then follow me. Hauptsache Hu Tao hört auch mit. Natürlich. Wir kommen mit einer ganzen Armee angeschossen. Komm, Chichi kommt auch mit. Dr. Baizhou, are you heading out again? Yes. This could be a long one. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. I hope it works. Dr. Baizhou, do you mean... Hop to it now. And remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. Und nebenher klaut sie sich Ganyu und macht damit ganz andere Dinge. Während er weg ist. Eine heimliche Melkanlage. Uhahaha. Ich meine, wir brauchen ja schließlich Cocoa Goat Milk, nicht wahr? That strange feeling is back. It's just like the day I went missing. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. The Motherlode's influence is growing stronger. But is it because we're getting closer to the source? Or because the leakage of Che blood is growing more severe? Jialiang, can you sense which direction the source is in? I think it's... this way. Okay, tut mir schon leid. Yes, I'm sure of it. Haben wir wieder einen klaren Fall von, wir verlieren einen wirklich coolen Charakter? I feel a dull ache in my heart. This must be the way. This place feels familiar. I think I've been here before. Da ist eine Höhle. There is an inauspicious presence here. Even I can sense it. I think I remember this place. Jialiang, are you okay? Maybe you should rest here while we continue the search. No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. Then let's hurry. Ich würde gerne. Hallo? Danke. Stätte weilender Träume. Truppenstufe 90 erforderlich. Arm Arsch. Guckt mir nicht. Geo und Dendro. Guess what? Wir gehen komplett gegen das System.
Geodendro. This place gives Paimon the creeps. Who knows what we're gonna find up ahead? The digging marks here appear amateur and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. A thieves' tunnel? Paimon has heard rumors about treasure around these parts before. Maybe it was the treasure hoarders that dug this tunnel. Judging by the tools they left behind, it's certainly a possibility. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? I remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to, curses! Why can't I remember what she said? Easy, Jialiang. Come on, let's keep going. Into the wind! Clouds high. The birds... Illusion shattered! A bitter pill to swallow. Yeah. Das sieht nach Sumo-Technik aus. There's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. I believe this sensor was used to burn a monster-repelling incense. A monster repelling incense? You sure? 'Cause we did run into that group of monsters just now. The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. After them, Jiang Li was the next person to discover this place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jia Liang's life, albeit as a last resort. That's right. This sensor, it belongs to Jiang Li. Yes, this was the place. This is where I told Jiang Li to give me the poison. I'm fine. Let's keep going. I can feel it. She is right below us, waiting for me. Okay. There is no escape! Immer wichtig in allen Ecken gucken, weil es könnte ja irgendwo eine Schatzkiste versteckt sein. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... What? Mind the side effects. Hi. Aha! We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Die alten Liyue-Tempel, lange ist es her.
Okay, der kommt nirgendwo anders. Ich muss erstmal hier. Paimon doesn't see any barrier-breaking mechanisms around here. There are tracks here, and it looks like they're connected to something. Shall we follow it and see where it takes us? Stimmt, ich sehe die Pilze und denke mir so, ich will sie einsammeln. Skilltheoretiker. Reicht gerade so. Guck mal, Kiste. Wenn ich bedenke, dass hier überall diese Kristalle sind mit dieser komischen Aura, dann weiß ich jetzt schon, woraus diese scheiß Medizin gemacht wird. Naja, nennen wir es Medizin. Das medizinische Gift. Ah ja. Okay. Moinsen. Illusion shot. Let me weave you A bitter pill to swallow. Mind the side effects. Taking a turn for the better. Shine down. Now you shall perish. The wind knows me. As one with wind and cloud. It's fine. No, my sword! Wie wär's mit Nein? Not today. Gott, Geosiege, wie lange ich die schon nicht mehr gesehen habe. Oh, weia. Neue Steuersteinchen für Leo, ey? Cool. Meine Güte, dass ich in die Richtung gucken muss und nicht auf meiner richtigen Position stehen muss. Meine Güte, hallo. Why? Grätz. So. Dann packen wir dich wieder da, wo du herkamst. Und dann geht's auch schon weiter. In den nächsten Raum. Dann sollten wir eigentlich kurz vor Ende des Auftrags wahrscheinlich stehen. Ist hier noch irgendwas? Ja. Ah. Hier geht's ganz klar runter. Ah, aber ich will wissen, was da drüben ist. Nichts. Oh, Bruder. Ich verstehe schon, warum Geodrachen, warum Geo. Look Zhongli! out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. The doctor was seeing it. Seems like an emergency. Mind the... Inazuma shines eternal. Ha! Elementare Vernichtung ist da. Clouds high. The birds call. War das gut. Dr. Baizhou, how serious is it? Is she... I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then what are we waiting for? Let's destroy the remains right away!
It's not as simple as that. Don't you remember what Baizhou said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. If the source is purged, the poison in his system will stop having any effect. And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control. So, if it stops working... Oh no. Are you saying... Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, we can't just give up on him! Baizhou, you're a great doctor! Surely you gotta know of some other way we can save him, right? You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiang Li, maybe if we put our heads together, we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it. How long does Jiang Li have? Okay. Das war jetzt schade um die Konversation, aber hi Fabi. Alter. The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art... Emotional damage! Ja, aber richtig emotional damage, Fabi. Dr. Baizhou, I'm all too aware of the dangers of God remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiang Li have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but my entire family. Warte, wenn ich gerade gezogen habe. Joemir? Nice. Aber hattest du sie nicht schon? Hast du dir jetzt ein C1 gegönnt oder was? Achso. Achso, Moment. Du hast wahrscheinlich jetzt schon Geld bekommen aus irgendeinem Grund und okay. Ha. Yeah. Okay, das ist unwichtig. Stream an. Insta, okay. Also Miko hattest du ja schon, also hätte es keinen Sinn gemacht, darauf zu drehen. Stattdessen hast du auf Yui gedreht. Wahrscheinlich hast du noch eine Kirara bekommen. Wahrscheinlich ist deine Kirara jetzt C5 oder so. Keine Ahnung. Und die Geotante nochmal. Junien C6. Na dann. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see how you grow up is already a great blessing from Rex Lapis. If my choice can bring Jiang Li back, then even if I Okay. die. Jialiang. After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baizhou,
Could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. Just a moment. That's all. Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang, Baizhou, Changsheng, is there really nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiangli would not have had to resort to unnatural methods. What a crazy situation. Jiangli risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiangli. What's the point of it all? I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. As you wish. I am a doctor. You'll eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch Ayu grow up. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. Oh, how I would love to hear your voice one last time. Da sind ihm wohl die Trommelfälle geplatzt vor lauter Blutdruck. Eieieiei, wenn man so drüber nachdenkt, warum er sie nicht mehr hören kann, ne, Alter. Es ist schon hart. Es ist schon anders hart. Jialiang. Jialiang. Wait. Jialiang. Jialiang. What? Dad, are you awake? What? Jiangli, are you? Nein! Huh? What are these? How does it feel to come back to life?
Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baizhou, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? You did what? Er hat eine Chichi 2.0 gebaut, ist klar. That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Hu finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Hu's assistance. After all, did you not tell Jialiang to show us the way before we set off for Qingce Village? Ja gut, soweit habe ich nicht gedacht, aber ja, okay, das macht auch Sinn, warum sie dann da war. And I'm busted. Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baizhou's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. Stimmt. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Ja gut, wenn er irgendwelche unfulfilled Wishes hätte, dann würde es am Ende damit enden, dass er zum Geist wird. Und wenn er zum Geist wird, was passiert dann? Richtig. Shenne und Chongyun müssten kommen und ihn exorzieren. Den Geist. Doof. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baizhou, and cure Dad for good! Respekt, Klein, an der Stelle. Sorry, dass ich so spät reagiere. Aber die deutsche Übersetzung davon war schon noch ein bisschen feuriger wie das englische Original. Also was heißt englische Original? Ich will nicht wissen, wie das chinesische Original klang. Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng Funeral Parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. So scharfe Traveler, Worte. Paimon. I'll catch you all another time. Und trotzdem eine so liebliche Stimme dabei. Das ist das Allergruseligste an dieser Frau. Alter. Utao. Is she finally gone? Steht gleich hinter dir. Puff. Well,
If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. Yep. Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients. Let's go! Oh, wait up! I'll come too! Baizhou, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Zhongli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baizhou, Changsheng, would you mind if we took this conversation outside? Das ist auch mal ein interessanter Plot-Twist, dass wir am Ende eines Legendenauftrags tatsächlich den Charakter alleine spielen. Und da Baizhou vor Yoimiya kam, bin ich mal gespannt, ob sie das mit Yoimiya auch machen. Ich würde mich freuen, so ist es nicht. Now that you are part zombie, there are some rules that you need to know. Yes, ma'am. I'm listening. First, don't forget to stretch your body regularly. Second, don't forget... Yes? Go on. Don't forget to... I forgot. Ja, das ist wohl der Nachteil daran, ein Zombie zu sein. Man wird extrem vergesslich. Im Endeffekt, dieses Zombie-Sein ist wie Antidepressiva nehmen. Man wird einfach lost wie Scheiße. Sorry, dass ich wieder gegen diese scheiß Medikamente feuer, aber not gonna lie, ich hasse sie. Imagine, du gehst hin. Warte mal. Natürlich haben sie ihm die Promo-Waffe gegeben, die Wichser. Eine auf LP basierende Waffe. Okay. Starkes LP-Set. Mit ein bisschen Angriff und Verteidigung und Elementarkunde. Okay, als Hofritual. Mhm. Achso, C3 stellen sie uns vor. Natürlich. Man muss ja ordentlich verkaufen, nicht wahr? Mhm. Ist klar. Achso, und es ist Stufe 90. Mhm. Ist richtig. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Zhongli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula.
That cannot be explained by intellect alone. Baizhou, be honest with me. Did you try out some of the poison on yourself? Huh. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changshang's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Jia Liang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties. There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old, and I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another, and then you tried the poison on yourself too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Are all disciples of Genshin Vale destined to turn out this way? To live a short life, having given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? Maybe our fate is sealed the moment we decide to study medicine. We are doctors, Jiangli. We ought never say that anyone's fate is sealed. Baizhou, I can tell that, over the years, you've used the contract with Changshang to transfer many diseases and toxins to yourself. There are so many that, some of them, I don't even recognize. Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from Genshin Vale believes in the same thing. Genshin Impact. Sehr gut, Genma. Willkommen zurück in deinem 4. Sub. Ja. 4 Monate. Aktuell im 3. fortlaufenden Monat. Also. Ja, doch. 4er-Kette. Läuft. Hi, was geht? Wie läuft's? Hey, food's ready! Mom, come and join us. The Traveler taught me a load of new recipes and said even Dad'll be able to taste them. Come and try them out. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baizhou, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. Baizhou, Viel Erfolg dabei, Genma. Jiangli mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhou and Zhengli's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. Katze. Ja. Long ago, when plagues ravaged the land,
One doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Genshin Impact who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors, and followed it myself unquestioningly. That is, until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojun. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws of life and death. Hi Psycho. Mahlzeit. Moin. Sehe ich das gerade richtig? Und als ich im Stream nicht reagiert habe, ist der Verclean in mein Channel gekommen. Ja. War so klar. Ja, ich wollte zumindest den Charakter aussprechen lassen. Nein.
Es war andersrum. Ich war erst im Channel, da hast du nicht reagiert und dann bin ich in den Stream. Ach so. Okay, hast du mit mir geredet? Nein. Doch. Ich habe einmal gesagt, hi Kev. War die Cutscene so laut, dass es dich übertönt hat? Wow. Anscheinend. Ah, Aber ich sehe schon ein bisschen Genshin, also kann ich das vergessen. ich habe dich gestern schon vorgewarnt, dass heute ein Genshin-Tag sein wird. Ja, ich weiß. Du hast halt keine Freunde. Was hat das damit zu tun? Weiß ich nicht, ich will dich provozieren. Okay. Na gut. Weil du nicht mit mir Star Citizen spielst. Ja, ich glaube, ich würde das Spiel noch zumindest für diese Woche erstmal auf Eis legen und ab nächste Woche dann mal schauen, was läuft. Dann sollten sich die Server langsam wieder Definiere es, welcher Tag ist heute für dich? mit nächste Woche meine ich das nächste Wochenende. Okay, also wirklich eine Woche. Gut. Weil das Event sollte gerade noch so ein bisschen am Server kratzen. Nur ein bisschen. Ja. Nur minimal. Läuft wieder grandios, so wie das gerade klingt. Also ich habe es heute schon probiert. Ich habe es dann nach einer Dreiviertelstunde gefühlt. Dann geschafft. Na gut, Dreiviertelstunde ist zu viel, aber auf jeden Fall so eine halbe Stunde lang habe ich es dann geschafft, zu dem Wasserstand zu kommen. Wo ich Wasser kaufen kann. Ah. Also von Spiel starten bis ich bin da eine halbe Stunde. Ah, das klingt nach einigen Zugzyklen, die nicht gekommen sind. Weiß nicht, also ich bin irgendwann in Rage gegangen, als da dann nur noch stand, du hast nur noch 2 Minuten zu überleben. Dann stirbst du. Ah, stimmt, du bist ja gestern. Bin Ja, überrascht, dass du noch nicht umgeklappt bist. Ich bin gestern ins Bett mit der Intention, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt ab ins Bett. Ja, okay. Ich hätte aber echt gedacht, dass dein Charakter Clean wirklich noch abnippelt in der Zwischenzeit. Deswegen rennst du ja auch als Nudist rum. Nee, tatsächlich war es dann so, dass ich da wieder auf dem Server heute bin, dann mir Trinken geholt habe, Trinken generell aufgefüllt habe. Dann lief der Server einigermaßen, dann habe ich das genutzt, habe mir eben noch einen Brustpanzer geholt, damit ich den Rucksack aufsetzen kann. Ja. Und dann bin ich wieder offline, weil ich Autowaschen gefahren bin. Ja, immerhin. Und Ob Autowaschen die beste Idee ist bei dem aktuellen Zustand, man weiß es nicht. Naja, von außen sieht der gut aus und den Rost sieht man nur, wenn man näher rangeht, weil da noch Lack drüber ist. Ich definiere noch. Also, per se, ja, Autowaschen gut. Aber es ist viel zu heiß. Ja, Ich bin um 12 Uhr mittags los, wir haben es jetzt 14 Uhr. Ja. Also 16 Uhr, meine ich. Ich war jetzt 4 Stunden fast unterwegs. Autowaschen. Respekt. Okay, 3. Wir waren gerade noch bei Mc's, aber das liegt auf dem Rückweg. Da haben wir uns reingesetzt, 2 Burger und ein Eis und sind wieder gefahren. Mein Cousin war auch da. Ja, aber trotzdem immer noch Respekt. Ja, gut, ich habe mich da mit einem BMW-Fahrer unterhalten, der so einen Zweisitzer BMW hatte. Über die Vor- und Nachteile alter Autos und dass man sowas noch wertschätzen sollte und sowas. Ah. So. Den hatte ich dann gequatscht. Ich meine, an für sich ja, aber auch nur, wenn man das Geld hat. Das ist leider so dieses. Ja, diese zweischneidige Klinge. Klar, wertschätzen alte Fahrzeuge und sie pflegen ist halt schon irgendwo cool, weil halt Kultstatus, aber Problem ist halt auch, Pflege kostet und das nicht gerade wenig. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Ding, da hat er ja auch gesagt, so, ja, er hat gefragt, was machst du denn beruflich? Und da habe ich gesagt, so momentan hoffe ich jetzt auf dem Platz zur Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und dann meinte er auch schon so, ja, also dann würde ich das Auto wirklich nicht mehr hergeben. An sich hat er ja recht. Weil das, was du als Kfz-Mechatroniker nicht machen kannst, sind Schönheitsdinger. Wie zum Beispiel die Decke und die Seitenteile neu satteln. Das ist richtig. So, aber den Rost und sowas, das könnte man als Kfz-Mechatroniker entfernen. Ohne Probleme.
Ja, Rost ist auch schon wieder schwierig als Karosseriearbeiten, aber du kannst auf jeden Fall alle anderen Kleinigkeiten an dem Auto machen. Achsenteile, Tankgeschichten, Motorsachen. Ja. Meinetwegen, auch wenn du ganz wild unterwegs bist, die ganzen Elektrikspielereien im Innenraum, die vielleicht rumzicken. Ja, aber das ist tatsächlich so elektrikmäßig. Zickt gerade nur eins rum und das ist der Airbag. Dass die ganze Zeit die Airbag-Leuchte angeht. Ja, sobald ich das Auto starte, dann leuchtet sie 3 bis 5 Minuten, dann geht's wieder aus. Ah. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, damals ist ja meine Heckklappe, dieser Kabelbaum gebrochen. Wo ja Nein. die ganzen Sicherungen rausgeflogen sind und alles. Trotzdem nein. Wieso trotzdem nein? Da hängt der Airbag nicht mit drin. In dem Kabelbaum. Da hängt aber einiges mit drin, was wir schon dachten, da hängt nichts mit drin. Also vorne. Also, ich habe ja meine Lampe vorne, wenn die Türen offen sind. Mhm. Selbst die hat geleuchtet. Und ich konnte sie nicht ausmachen. Und ich musste die Batterie abklemmen. Hm. Wie hängt das jetzt bitte damit hinten zusammen? Ja, der Punkt ist, der Airbag wird eigentlich grundlegend von allem getrennt. Also der Airbag ist wirklich ein eigentlich geschlossenes System, deswegen. Naja, da kamen 30 auf 15 Ampere Sicherungen rauf, ne? Wer weiß, was der alles noch in den Steuergeräten und so zerschossen hat. Viel hast du tatsächlich gar nicht. Das ist das Gute Na daran. gut, ich habe die alten Relais aber. Und die können zerschießen. Meistens sind die ein bisschen overkill designt. Also die Relais, die im Auto normalerweise drin sind, können alle über Dann 40 Ampere behalt ab. die Maul und komm hierher und guck's dir selber an. Meine Güte. Ich glaube eher, dass irgendein Kabel ein bisschen rumzieht und es erstmal warm werden muss. Damit es keinen Fehler mehr gibt. Warum ist das aber rein zufällig seit dem Punkt, wo dieser Kabelbaum kaputt gegangen ist? Okay. Das Vielleicht war ja vorher nicht. Das war erst wirklich, als dieser Kabelbaum kaputt gegangen ist. Da hat aber so viel rumgezickt, dass mir die Airbag-Leuchte gar nicht aufgefallen ist. Erst als es repariert war, ist es mir aufgefallen. Ah. Hm. Ja, da hat mein Bekannter, der es aber repariert hat, also nicht mein jetziger Bekannter, ich will keine Namen sagen. Aber der alte Bekannte hat damals gesagt, ja, keine Sorge, wenn sie leuchtet, da kann nichts aufgehen oder sowas. Kann höchstens sein, dass der nicht auslöst. Hi, Psycho, der mit 200 Sachen mit einer Schrottkarre über die Straße fährt, ohne Airbag. Ja, gut. Oh, beim Motorradfahren könntest du umkommen. Digga, ich fahre ohne Airbag. Na. Ich kann jetzt schon umkommen. Die Frage ist halt, welcher Airbag ist. Das ist das Problem. Du hast die Gurtstraffer, du hast den Airbag und also den Fahrer-Airbag, wahrscheinlich auch den Beifahrer-Airbag, der hängt auch noch mit drin. Solltest du auch schon haben. Aber ich glaube, dann hat es auch schon aufgehört mit den Airbags in deinem Auto. Ja, darf ich aber nicht dran arbeiten. Das ist zwar richtig, das hat aber Arquitect auch nicht davon abgehalten, mich an sowas arbeiten zu lassen. Ja, aber ich darf das nicht. Als Privatperson. Wenn mir das Ding um die Ohren fliegt und ich mich verletze oder sowas, dann ist es ganz schnell eben, jo, selber schuld. Ja, weißt du, bei mir wäre das nicht anders gewesen. Bei mir hat sogar den ganzen Betrieb hops genommen, weil es gar keinen gab, der irgendwie einen Airbag-Schein hatte. Belastende Situation. Aber Lenkrad-Airbags ausbauen, Gurtstraffer ausbauen, hier eine Armatur ausbauen, da ein paar Knie-Airbags. Ja, ich finde das mit diesen Airbags arbeiten, finde ich irgendwie so witzig. Du darfst nicht an Airbag arbeiten, du darfst den aber ausbauen, um das Lenkrad abzubauen und zu tauschen. Darfst du nicht. Darfst du nicht. Ab dem Punkt, wo in irgendeinem Arbeitsschritt ein Airbag mit drin hängt, bist du raus, wenn du keinen Airbag-Schein hast. Punkt. Interessant. Mhm. Dann wird das aber falsch beschrieben. Das ist gut möglich. Also von dem, was ich so bisher gehört habe und alles, es ist tatsächlich so, dass du darfst den Airbag an sich nicht bearbeiten. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die Auslöszugdinger ganz darfst du anderes nicht Thema, bearbeiten. Du darfst den aber ausbauen, sofern sofern der Strom abgesteckt ist. Du darfst mit den Dingern komplett nicht rumfummeln, ohne Airbag-Schein. Punkt. Das wird ja auch in jedem Airbag-Kurs erklärt. Jeder macht es anders, um halt, vielleicht auch um ein bisschen
die Leute davon abzuhalten, zu sagen, ich habe keinen Airbag-Schein, ich mache da gar nichts. Weil sie genau wissen, dass so viel Gefahr hinter dem Airbag dann doch nicht hängt. Die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, ist fast gleich 0. Deswegen. Aber im Endeffekt, du darfst als normaler Kfz-Mechatroniker oder auch als nicht mal gelernter Kfz-Mechatroniker kein Airbag anfassen. Alles, was involviert, an einer pyrotechnischen Einrichtung zu arbeiten, darfst du nicht anpacken. Sprich, Lenkradausbau ist verboten. Lenksäulenausbau grenzwertig. Ja, Lenksäule kannst du theoretisch mit dem Lenkrad zusammen und dem Airbag ausbauen. Deswegen an für sich greifst du den Airbag nicht an. Also dann nichts daran, dass du den Kabelbaum trennst und da eigentlich auch wieder ein Airbag drin hängt. Deswegen. Sagen, ja, Gurte ausbauen sowieso nicht. Du darfst zwar den Gurt vom Sitz abschrauben. Mit der Schraube. Ja. Weil da ist kein pyrotechnisches Teil dran. Aber sobald es an den Gurtspanner geht, hast du verkackt. Gurtschloss, genau das gleiche. Oh, mein Gurt franzt aus. Ich kenne keinen mit einem Airbag-Schein. Das ist falsch. Was meinst du, woher ich das weiß? Ah, cool, klar. Fahr ich für meinen Kackgurt nach Köln. Was habe ich denn sonst Besseres in meinem Leben zu tun? Nach Köln? Ja. Was willst du beim Morph? Cool, soll ich es definieren? Soll ich jetzt hier mitten im Stream deine Straße sagen? Dass ich aus Düsseldorf komme, ist eh bekannt. Aber ist egal. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr schreibt alle mit. Ich erzähle euch jetzt genau, wo Kevin wohnt. Ich will nicht wissen, wie oft ich eigentlich schon meine Adresse irgendwo gelegt habe oder so. Keine Ahnung. Ist auch egal. Es geht nur ums Prinzip, du weißt, was ich meine. Ja. Aber ja, für deinen Scheißgut kommst du einfach nur nach Düsseldorf, das ist richtig. Also ganz ehrlich jetzt, ne? Alternativ, kauf dir den Gurt und ich baue dir den ein, wenn ich bei dir am Geburtstag bin, zum Beispiel. Geil. So mitten auf der Straße bastelt der den Gurt rein. Ich müsste mir nur noch mal die B-Säule angucken. Wenn es um den Fahrergurt geht, dann sollte das eigentlich machbar sein. B-Säule kann ich dir ausbauen. Ja, siehst du. Wenn das so einfach ist, komme ich auch riesig an den Gurt dran. Das ist ein Stecker, das sind 2 Schrauben fertig, oder 3 Schrauben, Entschuldigung. Fertig ist. Ja, ist doch so. Das ist die Schraube am Sitz, die Schraube vom Gurtstraffer und die Schraube oben an dem Umlenkpunkt. Ich muss gerade aber noch mal was anderes überlegen. Ah, okay. B, das nämlich ist Punkto Thema. Mann. Garantie? Ich habe hier die Abdeckung von der B-Säule. Ich glaube aber dahinter war noch so ein Metallblech, wo der Gurt hinter war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Dafür müsste ich doof gesagt die jetzt tatsächlich einmal ausbauen, um es wirklich sagen zu können. Dafür müsste ich aber wieder das halbe Auto auseinandernehmen und da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Im Ernstfall schick mir mal den Fahrzeugschein rüber, dann kann ich vielleicht die Woche mal in All Data gucken. Bei mir auf der Arbeit. Was ich dafür alles machen muss. Oh. Abwarten. Erstmal überhaupt gucken, ob der durch den TÜV kommt. Sollte er das tun. So. Und der TÜV-Macker sagt, ja, du, alles gut. Die paar Fransen in deinem Gurt, das lasse ich noch durchgehen. Aber guck mal, dass du den so spätestens Mitte nächsten Jahres mal ausgewechselt hast. So. Das gibt's ja auch. Das kommt halt natürlich auch mal wieder auf den TÜV-Prüfer, genau. Ja. Ich kenne einen TÜV-Prüfer, der wird dein Auto sowas von stilllegen. Oh, hör auf, sag es nicht. Da kam gerade ein Angstschiss. Ja, es kommt natürlich auf den TÜV-Prüfer. Wir haben 3 verschiedene TÜV-Prüfer bei uns. Aber ich sag es mal so. Bemängelt der TÜV-Prüfer meinen Gurt, dann kann ich direkt gleich vergessen. Also, ich sage direkt gleich als allererstes, guck dir den Gurt an. Wenn du den schon bemängelst, dann brauche ich dir den Rest des Autos gar nicht zeigen. Ja. Though they know better than anyone else the fate that awaits them. Vielleicht macht er so einen auf direkt korrekt und ich kann ihn direkt mal fragen, ey, bei mir leuchtet die Airbag-Leuchte, unten rostet ein Blech weg, ich habe ein paar Roststellen und mein Gurt ist leicht ausgefranst. Wenn du dir das anguckst, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, TÜV zu kriegen?
Und der mir dann schon sagt, lass es sein. Red mit Punkt, also meinem Bekannten, sag dem erstmal, der soll das machen. Meld dich dann bei mir nochmal, weil die kennen sich ja. Und meld dich dann bei mir nochmal. Damit kann ich dir jetzt schon sagen, damit kann ich dir keinen TÜV geben. So, dann weiß ich schon direkt alles klar. Ich brauche gar nicht mich zum TÜV anmelden. Das wird gut sein. Ja, okay. Ja, bei uns wäre es so, wir würden gucken, wie der Zustand von dem Auto ist und sagen dann, der und der TÜV-Prüfer, guck mal bitte kurz drüber. Wenn da noch ein anderer mit drüber guckt, dann haben wir verloren. Oh. Ja, wir haben da so 3 verschiedene Ebenen an TÜV-Prüfer bei uns. Das ist schon witzig. They are like moths that throw themselves into the flame, Ja, seeking okay, a aber das glimmer of hope mit dem Gurt und in a dem dark Airbag-Schein, world das filled with merke pain ich mir and bei dir suffering. mal. Ja. Na gut. Komm gleich wieder. So, Baizhou, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Cheng Sheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jia Liang feared for Jiang Li's life, or Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison poison? And what makes a disease a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every one. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Cheng Sheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? Precisely. I will be Cheng Sheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Ja, wie gesagt, abwarten, gucken, Tee trinken. Hoffen. Hoffen und blasen, so. Anders bleibt mir eh nicht übrig. Ist leider wahr. Was ist eigentlich besser beim Serverwahl? Best oder EU auswählen? Geh straight für EU. Okay. Best versucht eh nicht auf EU zu schicken. Best ist nur für die faulen Leute, die keine Ahnung haben, wo sie sind. Error. Game detected an expanded arrow and disconnect. Was? Warum hast du jetzt einen Error? Entweder ist die Serverfritte, der Login-Server oder irgendeine Datei hat sich bei dir aufgehangen und du musst deine Dateien verifizieren von StarCraft. Star Citizen. Ich hab's jetzt neu versucht, jetzt funktioniert. Auch gut. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, Baizhou. Je nachdem, wann Morpheus kommt. Morpheus wollte ja eigentlich schon den Freitag losfahren. Könnt ihr ja auch, wenn ihr wollt. Also, ich hätte Platz ab Freitag, sag ich jetzt mal so. Aha. Ich hätte ja auch schon den Freitag hierher geholt, also plane ich eh damit.
Lange Rede, kurzer Sinn. Solltet ihr schon den Freitag kommen, kannst du dir mal gerne das Auto angucken. Dann ist ja Zeit da. Ja. Dann kannst du heulen gehen. Abgesehen davon, dass ich mit Abstand der Schlechteste bin, um mir sowas anzugucken, weil ich echt keinen Blick für irgendwelche Schäden habe eigentlich, aber ist egal. Vertrau mir, die siehst du. Ja. Ich bin mir unsicher, ist die zerbrochene Tasse jetzt kaputt oder nicht? Granted. Wie war das? Ich wasche mein Glas. Es bricht mir in der Hand kaputt. Ich schneide mir erstmal die Hand auf. Nice. Denken und spielen, das macht uns Spaß. Wir toben rum, das ist doch was. Wir spritzen uns im Schwimmbad nass und jedes Glas machen wir kaputt. Dann schneiden wir uns an der Hand und bluten voll die ganze Wand. Kaputtes Glas. Kaputtes Glas ist keine Speise. Legt euch nicht heimlich und leise auf ein Sandwich. Kaputtes Glas. What the fuck? Where do all these weird things come from? Scheiße, jetzt habe ich mich vor Lachen verlaufen. Ich glaube, ich bin hier falsch. Come on. Ich muss hier runter. Hast du nie Victorious geguckt? Nein. Ah! Bildungslücke für diesen dummen Scheiß, Alter. But isn't wanting to have it all what makes us human? For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only path forward is up towards the moon. Man macht zuerst das, was Spaß macht. Den Saft gibt Kraft. Ah ja. Ich kann das nicht so gut. Ist okay. Song an sich ist besser. For once, Paimon just does not know what to say. Wäre nicht das erste Mal, dass du keine Ahnung hast, was dazu zu sagen, Paimon, aber egal. Was hast du gesagt? Genshin. Nee. Okay. Ich wollte jetzt sagen, so, was will ich mach dich fertig. Komm her, 1 gegen 5. So wie du das gerade sagst, ne? Muss ich jetzt leider ein Genshin-Meme zitieren. Der wahrscheinlich noch älter ist wie Genshin, aber ich finde ihn passend zu Genshin. Einer der Drachen aus Genshin Impact redet zu seinem Archon und sagt: Bin ich fett? Er so: Nein, du bist wunderschön. Der andere Drache sagt zum anderen Archon: Hey, bin ich fett? Er sagt: Ich kenne 4 fette Leute, nein, ich kenne 5 fette Leute, du bist 4 davon. Nun. Ah, kenn ich. Alt, ja. Aber ich kenne ihn, ich fühle ihn. Ja. Ey, Bro, bin ich fett? Alter, ich kenne 5 fette Leute und du bist 3 davon. Ja, genau. Dr. Baizhou, Traveler, what are you still chatting about? The food's about to get Frauen, cold. bin ich dick? Nein, du bist wunderschön. Du bist das Schönste, was ich kenne. Männer, bin ich dick? Ja, und hässlich bist du auch noch. Ja. Frauen gegen Männer. Also ich weiß gar nicht, worüber du dich beschwerst. Also läuft flüssig gerade. Ich jinx es, glaube ich, gerade. Es wird auch gleich alles abstürzen, was nur zum Abstürzen geht. Mein PC wird in Flammen aufgehen. Aber es läuft einwandfrei gerade, das Spiel. Es ruckelt nicht wirklich. Läuft. Es funktioniert. Hat sie gerade wirklich Coconut Milk gesagt oder hat sie wirklich wieder Coco Goat Milk gesagt? Und sie haben es nur wieder anders übersetzt. Schade, ich habe es nicht ganz gehört. Aber dass so ein Spruch von Chichi kommen würde, war zu erwarten. Ja, gut. Das Thema Coco Goat Milk, also Kokos Ziegenmilch, frag nicht. Ist ein relativ langer Meme in Genshin Impact. Der 2 bestimmte Charaktere zusammenführt. Okay. Ungewollterweise. Und ich habe da das perfekte Shirt zu. Um die Sache auf die absolute Spitze zu treiben.
Wo kriege ich Munition her, Kev? Du fährst Auch, zu den nein, auch da, Commons. wo ich die Waffen gekauft habe? Beim Multitool-Händler kriegst du es nicht, aber bei einem Händler weiter. Auf der linken Seite. Ah, okay, also müsste ich jetzt wieder zu Commons. Okay, habe ich keinen Bock drauf. Okay, fine. F2, Let's go grab Dankeschön. some food. Paimon has a bunch of burning questions. Vor allem, but ich we can hätte mir wait doch till eine after komplette we've Rüstung eaten. kaufen können, sehe ich gerade. Ich habe 54k. Ja, was du nicht mitbekommen hast, du hast gestern nochmal 19 von mir gekriegt. Wie? Ich kann dir Geld senden. Why? Also danke, Ehre geht raus, aber why? Hättest du nicht machen müssen, alles Damit gut. du nicht zu viel grinden musst. Ich persönlich weiß, wie ich mein Geld kriege in dem Spiel. Ich habe da selten Probleme mit. Ich bin da auch, ich sag mal, mit einem etwas dickeren Fell belegt wie andere. Für wen bückst du dich? Für niemanden. Irgendwie ist das gerade schwer zu glauben. Ich mache halt lieber diese Combat-Missionen, die inzwischen halt funktionieren. Combat? Kampfmission. Also Sprich, Racing oder was? Nein, Combat ist Kampf. Ach so. So. Du versuchst natürlich Alternativen zu finden. Macht ja auch Sinn. Es gibt inzwischen noch viele Alternativen. Du könntest auch, was auch gehen könnte, Mining-Missionen machen, das ist aber nicht das Schiff für. Oder Salvage-Missionen. Dazu bräuchtest du nur ein neues Tool von dem Multitool. Nennt sich der Oxycutter. Damit kannst du nämlich Schrott sammeln. Und das verkaufen. Oder halt Schrott sammeln, abgeben und dann kriegst du dafür eine Bezahlung. Gibt's inzwischen auch seit dem aktuellen Update. Okay. Das Lustige ist, mit dem gesammelten Schrott kannst du auch dein eigenes Schiff reparieren. Anstatt teuer Geld dafür zu bezahlen. Hätte ich mir mal eine Zeit machen sollen. Ich glaube, ich mache das aktuell jetzt erstmal so ein paar Pakete und fange erstmal damit an, das so zu lernen, dass ich ohne Probleme weiß, wie ich das mache, ohne dann nochmal irgendwelche Fragen stellen zu müssen und dann irgendwann dann mache ich das, dann gucke ich mir auch die anderen Sachen an. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? So. Damit haben wir den ersten Legendenauftrag endlich durch nach 2 Stunden 20 Minuten. Hätte kürzer sein können. Eine Stunde? Ah? Was für eine Stunde? 2 Stunden 20 Minuten haben wir jetzt für die Legenden-Quest gebraucht. Hätte was kürzer sein können, aber hey, was soll's. Und welcher Planet ist eigentlich der beste für diese Paketmission da? Ehrlich gesagt kann ich es dir nicht mehr sagen. Zu meiner Zeit war es tatsächlich noch Microtech, aber... Bist du unsicher, ob es das heute noch ist? Mhm. Ja, okay. Weil ich sehe weniger... Gut, was natürlich auch sein kann... Nicht nur, dass es jetzt halt weniger Delivery-Missionen sind. Also... Ja. Der Grund, warum man überall weniger Delivery-Missionen sieht, so jetzt haben wir's, ist halt der Faktor, dass du halt jetzt dieses Rufsystem hast. Das heißt, du fängst immer erst mit kleiner Scheiße an. Die meistens auch relativ lästig, nicht rentabel, nervig und so weiter ist. Ja. Und dann mit der Zeit hast du dann einen gewissen Ruf in einer gewissen Organisation und dann kriegst du auch die guten Jobs. Oh. Das ist halt so dieser Punkt. Okay. Ich habe eine neue Nachricht bekommen. Ey, meine 3. Belohnung für Twitch. Mensch.
Egal, mache ich erstmal nur die kleine Mission. Hab ja eh nicht viel, was ich kaufen will. Ah. Und Bis damit reißt du dir erstmal deinen Ruf ja eh Rüstung. langsam hoch, also von daher. So. Schiffe, ich sag mal so, die Schiffe verlierst du eh irgendwann mit einer Zeit bei den Restart, wenn du sie mit dem Ingame-Geld kaufst. Wenn Das da dabei stimmt wieder so ein allerdings. Dings, hier so ein. Wie hieß das? Deutsch wahrscheinlich Vibe. Neustart. Wipe. Wenn dieser Wipe kommt, dann hat sich der ganze Kram dann eh erledigt. Und weiß nicht, das Geld verliert man auch, ne? Man kriegt nur so eine bestimmte Summe dann wieder. Yes. So. Oh. Ach, er braucht 2 Schlüssel zum Freischalten. Das heißt, ich muss doch Daily Quests machen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ah. Gott, okay. Machen wir die Dailies halt doch. Wo ist die blöde Kuh? Mit ihrem scheiß Schwert. Was sie eh niemals finden wird. Wo ist mein Wiki jetzt, du Sackratte? Da, Hangar 4. Schön mal wieder mit der alten Karre rumfahren, der 100i. Dem kleinen Speeder. Ja, ich habe nur 2 Missionen gehabt, beide nur ein Paket und. Du hast ja 100i. gesehen, wie klein die sind. Also. Ad Astra Ich wusste, wie klein Welcome die to sind. the adventurous. Es geht ja auch um diese Trading-Mission, die Ja du gut, ja dann noch meintest. ja gut, Trading ist ja keine Mission. Das machst du halt komplett auf Eigeninitiative. Du weißt ja, was ich meine. Da Ja. ist das andere Schiff ja größer und die 100i, die ist halt klein, die ist kompakt. Richtig. Und wenn ich davor stehe, Kevin, ja, ich bleib bei der gleichen Aussage. Die 100i ist definitiv kleiner. Ja, sie kommt mir halt immer wieder größer vor. I'm sorry, ich habe ich hab kein Gefühl für Größen bei Schiffen. Merke ich. Ja. So. Erstmal hinsetzen. Ist das anstrengend im Weltraum. So. Ja. Arbeit im Weltraum ist anstrengend. Ja, schon mal im Weltraum gearbeitet. Diverse Male. Und jedes Mal war es eine Last. Stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an, du Model. Ich muss jetzt gerade erstmal hier echt kurz klarkommen, weil ich gerade nicht mehr weiß, wo jetzt hier was ist. So, hier Triebwerk. Ich will raus jetzt. Lass mich. One with nature. Huh? Let me weave you a Rise. Faster. shine down. Now you shall perish. Wollte schon sagen, haben wir es jetzt? Danke. So eine kleine Daily kann auch nicht so lange dauern. So, wo habe ich denn die anderen Dailies eigentlich noch? Ich habe 2 hier oben. Okay, cool. Dann. Ich bin Abgrundmagier und denke mir so, nee. Ich will nicht.
Into the wind. Oh, fuck. Bitte funktionieren auch nachträglich. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Oh, shit. Ich habe meinen Controller, meinen Joystick nicht angeschlossen. Das ist doof. Und nachträglich sagt das Spiel nö. Ja, das haben Controller gerne so an sich. There is no escape. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt das Spiel quitte, verliere ich dann die Mission? Das ist eine sehr gute Frage, ich glaube aber ja. Ja gut, dann bleibt eh nichts anderes übrig. Ich muss wieder gucken, dass ich das Schiff gelandet kriege. Laufe ich gerade den falschen Weg? Keiner looks like it. Ach, hier ist noch eine Abbiegung, hoppala. Fire hazard! Illusion shut. Access denied. We're way behind schedule. Schon sein, das ist wahrscheinlich hier hoch. Wenn ich das Schiff gelandet habe, dann ist das schon registriert als es steht hier, alles ist in Ordnung. Normalerweise ja. I'll protect us. Hi. Naja. Hi. Gut. Quit Game. Hi. Ja, Das war schon Mission. mit ein bisschen Glück kriege ich jetzt also eine 10K-Mission durch den Neustart. Mit 3 Paketen. In der Hoffnung, dass eins dann nicht irgendwo im Boden sitzt. Not gonna lie, auf die würde ich nicht hoffen, weil so abseits wie diese Scheißpakete sind, ne? Das andere für 4K, was ich jetzt geholt habe, war mitten irgendwo im Nirgendwo. Okay, na gut, das macht die Sache nicht besser. Dort, ja gut, ich würde zwar 4K pro Mission kriegen oder 3K. Wo 3K würde sich auch sogar nicht mehr rentieren, da würde ich sogar ein K minus machen. Das Problem ist, bei der 10K-Mission mit 3 Paketen kann ich direkt die Pakete quasi so in einem Kreis ansteuern und wieder zurückfliegen. Bei den 4K-Missionen hin, Paket, wieder zurück zur Station, von der Station zum Paket und immer wieder so hin und her. Ich weiß, was du meinst. The wind knows me. Fallen leaves adorn mine. There is no escape. No, my sword! Witness the power of Gugwak. Also ja, sofern die Dings hier, die Station dann nicht im Dings gefangen ist, also im Boden oder sowas, so wie bei euch. Oh Jesus, ich gehe gerade auf Juli, willst du nicht so scheiße. Ich hab jetzt den Controller abgewischt. Let me weave you a... Faster? Okay, faster. So, alle Dailies fertig. Ah. Faster? Okay, faster.
So, bin wieder da. Hoffentlich geht das jetzt. Warum sind die Scheißbetten auch so zig Kilometer weg von den Raumstationen? Damit man noch eine Sicherheitsschleuse dazwischen packen kann, damit in den Städten die Leute eigentlich in Zivil rumlaufen und erst nach der Sicherheitsschleuse anfangen, sich auszurüsten. Scheißprinzip. Was Star Citizen versucht, deswegen verliebt es sich auch viel zu sehr in diesen ganzen kleinen Scheißdetails. Es versucht eine Second Life Simulation zu sein im Space. Versucht scheiße zu sein. Willst du mir das damit sagen? Metaverse spannender? Das ist nicht spannend. Das ist nervig! Also jetzt stehe ich schon wieder in diesem Kackzug. Nur um dann jetzt zu meinem Raumschiff. Ach scheiße, während ich hier noch im Zug stehe, habe ich die Mission jetzt noch. Nein! Natürlich habe ich das nicht. 4K, 3K, 10K. Ordern. Stell dich auch ein, dass du mit deiner 100 Euro Kämpfe machen darfst, ne? Wie bitte? Stell dich auch darauf ein, dass du mit den Dingen noch Kämpfe machen darfst. Ja, passiert. Entweder ich schaff's oder das Schiff verreckt. Pech gehabt dann. So. Ihr hattet ja auch nur einen Kampf von 3 Paketen. 2. Warum denn 2? Ich dachte nur ein. Ja gut, der zweite Kampf ist nie zustande gekommen, weil da die Katze einfach nur stand. Aber theoretisch hätten wir bei dir auch einen Kampf gehabt. Da stand sogar eine Wache am Lagerfeuer. Und sang ein Lagerfeuer liegt. Das Das LAGERFEURLID-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. LAGERF. Ja los! Kevin, los! Nein, ich kann das nicht. Wie, du kannst es nicht? Ich glaube, ich habe mich sogar schon verzwirbelt dabei. Gerade. Zwirbelt? Ja. Eine zwirbelige Situation, sagst du? Und verzwickt auch noch dazu. Musst du aufpassen, dass der Käfer dich nicht beißt. $100.000, 1.000. Jesus Christ, wo ist denn das dritte Paket? Ist es am Arsch der Welt? Ist fast 100.000 Kilometer von mir weg. Die anderen beiden 1.300, 1.600, das 100.000. Klar, laufe ich mal eben zu Fuß, gar kein Problem. Hier nicht? So. Hey, do you know what? Neither do I. Gut. Carry war nutzen, ne? Tragen. Oder was? Tragen. Und Inspect? Inspizieren. Already forgot. Ich weiß, mir fällt gerade das andere Wort nicht dafür ein, das Deutsche. Beobachten? Beobachten. Auskundschaften.